Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, today Wednesday 29 October 2025. Alhamdulillah, in this Masjid Muqbil Al-Wadi'i we still have lesson Thalabul Ilm after pray. So this nikmah, the biggest nikmah from Allah to us. Allah make easy to us for pray Jama'ah, and after this Allah make easy for us to listen Thalabul Ilm, and they all is the good deeds and big regret, because they all is wajib. Salatul Jama'ah wajib, like Allah said, warka'u ma'ar raqi'in. You pray in masjid with the other people pray. And Thalabul Ilm wajib, like hadith Abi Sa'id Al-Khudri and Anas from Ibn Majah and the others. Thalabul Ilm faridatun ala kulli muslim. Seeking knowledge is obligation for every Muslim. So alhamdulillah, Allah make easy for us every day. We pray, and after this we learning, seeking knowledge. And Nabi Muhammad SAW said, like in the night, I give you the hadith narrated Muslim and Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Whoever came to the majlis ilm every time, every day for seeking ilm, Allah make easy to the paradise. So alhamdulillah, Allah make us here in masjid and in the village, the Salafi village, to make pray and seeking knowledge. Alhamdulillah, this nikmah from Allah. We far from the fitnah, the dunya, fitnah dunya and the other. Fi hadal yawm nahnu naqra kitab min Riyadhis Shalihin babu hifdhis sir, chapter about secrecy of private matters, guarding secret, menjaga dari rahasia. So we really have three hadith. Hadith Abi Sa'id Al-Khudri, when Nabi Muhammad SAW said, inna min syarri nas indallah manzilah yawmal qiyamah ar-rajulu yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaihi thumma yansuru sarraha. Akhrajahu Imam Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. The first hadith is, the messenger of Allah said, the most evil of the people to Allah on the day of resurrection will be the man who consort with his wife and each other. The wife consort to his husband and they publicizes her secret. So this the big haram. In the second hadith, Abdullah ibn Umar, and this hadith in Sahih Al-Bukhari, the long hadith, and the point is, when Umar said to Abu Bakr,
when Abu Bakar hearing from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam remained silent and didn't utter any word to me in reply. So Umar coming to Abu Bakar, you married my daughter Hafsah. But Umar just silent, not give anything to Umar. So Umar angry. So after this, Abu Bakar said, perhaps you were angry with me when you offered Hafsah to me. But this because Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talking about Hafsah. So I don't want to mention her. Maka poin pendalilannya adalah di saat Abu Bakar ditawari oleh Umar untuk menikahi Hafsah, dia tidak berbicara apapun, maka ini membuat Umar sedikit marah. Tidak merespon. Kenapa? Karena dia mengatakan, aku mendengar Nabi menyebut Hafsah. Nabi menginginkannya. Maka aku diam, takut. Berkata kepada Umar, jangan ditawari kepada aku. Jangan ditawari kepada Utsman. Dan kepada laki-laki yang lain. Karena Nabi menginginkan Hafsah. Itu rahasia. Maka Nabi di sini merahasiakan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar tidak mau menyebarkan rahasia tersebut, dikarenakan untuk menjaga rahasia yang dirahasiakan oleh Nabi. And the other hadith, Nabi Muhammad SAW talk with Fatimah. Fatimah is his daughter. So when Nabi Muhammad SAW talk to the Fatimah, he give sir to Fatimah, the secret to Fatimah, and make Fatimah crying, and make Fatimah left or lagged and happy. So the point is, when Aisyah asked, Ya Fatimah, what Nabi Muhammad SAW said to you? So Fatimah said, this is secret, super secret. So I can to give you Aisyah. But when Nabi Muhammad SAW ready die, so Fatimah give to Aisyah the secret. So we already read this hadith. And now we go into the hadith Anas ibn Malik. Namun gimana? Tasmi' dulu atau nanti? Kalau nanti kalian akan lihat-lihat. Kalau sekarang, man yaqra hadith, man yahtaj ila asa, yalla iqra'u al-an. Bismillah, qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bismillah, qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam indahu فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي وقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله فسارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت فقلت لها يا خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم
من بين نسائه بالسرار وأنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عزمت عليك ما لي عليك من الحق لما حدثني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أما الآن فنعم أما حين سارني المرة الأولى فأخبرني أن جبريل صلى الله عليه وسلم يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين وأنه يعارضه الآن مرتين وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحكي الذي رأيت. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qala kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'indahu fa aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi mishyatuha min mishyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an falamma ra'aha rahaba biha wa qala marhaban bi ibnati thumma ajlasa an yamini wa an shimali thumma saraha فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سرها الثانية فضحكت فقلت لها حصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بسرار ثم أنت تبكين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عزمت عليك بما عليك من الحق فلما حدثني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أما الآن فنعم أما حين سرني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في سنة مرة أو مرتين وأنه عارضه الآن مرتين وأني لا أرى الأجل إلا قد اقترب فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سرني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة فضحكت ضحكي الذي رأيت. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran rahimahullah ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbalat Fatimah tamshi ma taqtu mishati min mishatiha syai'an wa falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahaba biha wa qala marhaban bibnati thumma sarraha ثم أجلسها عن يمينه ثم سرها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سرها المرة الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه ثم بكيت فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إني لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت
عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أما الآن فنعم أما حين سرني المرة الأولى فأخبرني أنه جبريل كان يعرضه القرآن فعرض في كل سنة مرة أو مرتين فعرضه الآن مرتين وإني لا أرى إلا الأجل قد اقترب فإن نعم السلف فاتق الله واصبري فإن نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي صرني المرة الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكونين سيدة نساء المؤمنين أو تكونين سيد نساء هذه الأمة فضحكت ضحكة الذي رأيت. خلاص. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala laisa Syaukani wa an Thabit an Anas, from Thabit, narrated by Anas radhiyallahu anhu, qala ata ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ana al'abu ma'al gulman fasalima alaina faba'athani fi hajatin fa'abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasak faqultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li hajatin qalat ma hajatuhu qultu inna hasir qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahadan qala Anas wallahi law hadathtu bihi ahadan la hadathtuka bihi ya Thabit. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, but riwayah is from Muslim. From Thabit. Who is Thabit here? Thabit ibnu Aslam al-Bunani. He is Imam and student from Anas ibn Malik, and the best student min asbatin nas min Anas ibn Malik. So Anas radhiyallahu anhu said, Messenger of Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam came to me while I was playing with the boys. Maknanya Nabi datang kepadaku di saat aku sedang bermain-main dengan anak kecil, sama dengan Anas. He greeted us and sent me on an errand. He greeted us, the meaning is Nabi memberikan salam kepada anak-anak. So this the tawadu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gives salam to the children, and he is best of the best from the Nabi, and he is high to the highness from the king of the king. So now like president number 1 in the world coming to Gulman, the child, and give salam. So this Nabi is best of the best and give salam. He greeted us, give salam to the boy and give salam to Anas, Assalamualaikum, and the other. This dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is very tawadu. And send me, and Anas said, dan Nabi mengirimku on an errand untuk mengambil kebutuhan hajat, untuk mengambil sesuatu ataupun diperintah mengambil sesuatu atau membeli sesuatu yang dirahasiakan. Jangan dikabari orang lain, aku menyuruhmu membawa ini atau membeli ini. This delayed my return to my mother. Maka pada hakikatnya di riwayat lain dia disuruh pulang oleh ibunya. Namun karena
disuruh oleh Nabi, maka dia terlambat. Maka tidak apa-apa, bukan uququl walidain, karena memang diperintah oleh Nabi. When I came to her, she asked, maka di saat aku telah datang kepada ibuku, dia bertanya, what detained you, mahabasak, apa yang menyebabkan kamu terlambat, apa yang memenjarakanmu, itu maknanya. What detained you, I said, messenger of Allah send me on an errand. Maknanya Nabi membutuhkan aku dan menyuruhku untuk membutuhi atau mengambil sesuatu untuknya yang dibutuhkan, atau membeli sesuatu dan merahasiakannya kepadaku. She asked, what was it? So, why Nabi Muhammad SAW send you for what? What was it? What is the errand? Al-hajah. So the point now, Nabi Muhammad SAW give me secret. Don't talk anyone. Jangan berbicara kepada siapapun. So my mother asking, what was it? I said, it is a secret. So Anas, when his mom's asking, Anas said, but it is secret. I can't to give you what the secret Nabi Muhammad SAW to me. So my mother said, do not disclose to anyone the secret of messenger of Allah. So he say to Anas, give me, and I never to give for all the men or all women. Aman, aman. Aku gak akan menyampaikan ke orang lain. Aman. Like this meaning. So Anas radhiyallahu anhu said to Thabit, by Allah, the meaning wallahi, law hadastu bihi ahadan la hadastuka bihi ya Thabit. So the point now, Anas ibn Malik never give the secret from Nabi Muhammad SAW for all people, not anyone until his mom. So he said to Thabit, the Thabit is his student, by Allah, wallah, were I to tell it to anyone, I would have told to you. Maka jika aku memberikan rahasia ini kepada ibuku, maka aku pun akan memberikan rahasia ini kepada kamu. Namun aku tidak pernah membeberkan rahasia ini kepada siapapun. Maka jika aku membeberkannya dulu kepada manusia, bahkan kepada ibuku dan yang lainnya, aku sekarang akan membeberkannya kepadamu sebagai perawi hadis. Fahim tuh? Maka lihat now. So the point now we beneficial from this hadith. Anas ibn Malik is the merchant or the servant, is the servant for Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He stay with Nabi in Madinah, and he's old 9 years until he big. His servant, and you know servant is still with his Lord, stay with his Lord in his house, like stay with Nabi. So anything Nabi Muhammad SAW do with his family, Anas is ready now, but he have secret. So this the beneficial for the Sahabah Anas ibn Malik. He servant Nabi Muhammad SAW, but he not talking anything. Not like some servant, my boss, bam, 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 bam. My
Bos perempuan apa? Bosat. My boss do this and that, and my woman or great woman do this and do that. Maka tuanku laki-laki melaksanakan demikian dan tuanku perempuan melaksanakan demikian, maka di sini Anas tidak seperti kebanyakan para pembantu. Maka Anas merahasiakan bahkan ke ibunya. Di saat ibunya menatakan, "Do not disclose to anyone to secret of messenger of Allah." Aku tidak akan menceritakan kepada siapapun. Aman, aman. Maka Anas tetap tidak mau memberikan, sampai kepada Thabit pun dia meriwayatkan hadis, tidak mentang-mentang oh Thabit ini perawi hadis, nggak apa-apalah aku berikan apa rahasia. Tidak. Maka dia berkata kepada Thabit, "Thabit, jika aku menyebarkan khabar ini maka aku akan menyebarkannya kepadamu sebagai perawi hadis. Namun aku tidak menyebarkannya." So this beneficial Anas ibn Malik, he have secret, not give to anyone secret Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. So the secret is good manner. If you have some secret and maybe your father, your mother, or your brother, or your friend, he told you, "I give my secret." What? This and that. So please don't give for anyone, because if you give for anyone, you make now khiyana, like amal al-munafiq, idza utumina khana. So you must take the secret and don't to give anyone about this secret. So this from adab Muslim. So why now we talking in Riyadhus Shalihin about the secret? So from the adab Muslim, hifdhis sir. Someone is secrecy of private matters, guarding secrets. Maka dijadikan oleh Imam An-Nawawi bab hifdhis sir, menunjukkan bahwa akhlak seorang muslim tidak banyak berkoar-koar. Tidak apa yang dia dengar langsung disampaikan. Apa yang dia tahu dari tuannya, dari temannya disampaikan, tidak. Tetapi dia diam. Tidak keluar kecuali dengan perkara-perkara yang penting. Itu jika tidak dirahasiakan. Namun jika dirahasiakan, so from the good manner, someone is secrecy of private matters. Bab hifdi as-sir. Maka ini yang bisa kita berikan. Dan selesai dari bab ini, insya Allah di pelajaran yang akan datang, kita masuk kepada bab adab yang baru. Maka diamalkan adab-adab ini. Bukan dihafal, terus tidak diamalkan. Paham? Semua yang kita pelajari, dihafal, dan diamalkan. So all the hadith here talking about good manner, you remember it, and you must do it. So you remember about the secret and about before as-sabr, at-tawakkul, and you do it in your life. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta